메이님은 자녀분들을 교육하실 때 어떤 부분을 가장 중요시하면서 양육을 하셨는지 정말 궁금합니다. 맞아요. 이건 특별히 궁금합니다. 네. So when I was divorced and then I had these 3 children, they knew that I worked from home. The patients, the doctor would send their patients to me and I would work with them as a dietitian. And they knew they had to behave because I had to earn enough so that I can pay for rent and get them food. So they were very good that way and they helped me. Tosca would answer the phone, Kimball would cook food, Elon would help with any technology issues. 귀여워. And that it happened over and over. And I was very fortunate, but I didn't pay much attention to them and I didn't ask them to get straight A's. I really wasn't a strict mother in that way, as long as they were always polite, kind, considerate. And that's what they've done in their careers. They all do jobs that care about other people, and that makes me very proud of them. 자녀 교육이라는 게 너 열심히 공부해, 너 열심히 잘해. 네. 이게 아니라 내가 열심히 살고 내가 주체로 살고 이 자체가 미치는 힘이 굉장히 크지 않은가. 그렇죠. 둘째 아들 킴벌은 본인 SNS에 이런 글을 남겼어요. 우리 어머니 메이 머스크는 항상 내 삶의 길잡이가 되어주셨다. 조언도 잘 최고네요. 그렇죠. I think I get more news on social media than I do personally. But then we just get together as often as we can. But when when Kimball launches a restaurant, I go there. When Tosca has a Passion Flicks premiere, I make sure I'm there. And now I'll be going to Europe for speaking engagements, and I have to get back because I want to go to Texas to the opening of the Tesla Gigafactory. I'd just like to make sure that I still prioritize my children above my work and my personal life. And I think they appreciate it. 말씀을 듣다 보니까 느끼는 게 뭐냐면 자녀에 대한 좀 관심? 아, 너는 이걸 잘하네? 그렇죠. 우리나라 좀 그런 거 없잖아요. 우리 부모의 입장으로서는 걱정이 앞서는데. 그렇죠. 맞아요. 야, 너 저기 또 수학 몇 점이야? 그러니까. 커서 너 판사야. 이렇게 그게 아니라 이 아이의 고유한 개성을 딱 보는 거. 아, 이런 부분이 진짜 제가 많이 배워야 되겠습니다, 진짜. 네. 그래서 이걸 두고 책에서 아마 이렇게 얘기하죠. 12살의 마법이다. 네. 특히 그 일론 머스크의 경우에는 12살에 블래스터라고 하는 게임을 만들어가지고 $500에 판매를 해요. 메이님의 둘째 아들 킴벌은 어렸을 때부터 요리하는 걸 좋아해서 12살 때부터는 집안의 요리를 담당하게 됐고 딸과는 매주 금요일마다 아이스크림을 먹으면서 로맨스 영화를 보셨대요. 근데 아시다시피 토스카는 지금 로맨스 영화 감독이잖아요. 이거는 저는 우연이 아니라고 생각해요. 우연이 아니네요, 정말. 그러니까 12살 때 아이들이 몰입하던 것이 나중에 삶에 있어서도 굉장히 큰 영향을 끼친다. 참, 저희 첫째가 12살인데 아무것도 안 하고 있는데 큰일 났네. 늘 책 보라고. 오늘 집에 가서 게임 하나 개발해봐라. 뭐를 잘하는지를 먼저 보셔야죠. 이러면서 야, 너 뭐 하고 있니? 뭐를 먼저 잘하는지 보셔야죠. 들키면 안 되죠. 앞뒤 근데 그럼 부러워지고. I still worry about my children, so that doesn't change. But again, just like when I left home and then I married and then I got divorced and then I changed cities and countries, I didn't call my parents all the time and say, and this is what I want to do. What do you think? I just did what I wanted to do. In the same way, my children do what they would really like to do. 지금 말씀 들어보니까 메이님이 이런 자녀 교육 철학을 가지게 된 데에는 메이님 부모님의 영향이 굉장히 컸을 것 같아요. 그렇죠. 굉장히 독립적으로 자율적으로 자기가 알아서 할 수 있게. 그래서 메이님의 어린 시절에 대해서도 좀 말씀해 주시면 좋겠어요. Yes, well, when I grew up, my parents were really hardworking, kind, considerate, and polite. And I hardly saw them. You know, we would go to school on our own. We were very independent children. And then we would come back and we would have dinner at 6 p.m. So I only saw them in the evening. And I mean, I did see them sometimes in the day, but not much at all. And then, of course, we started working for my
mom and dad at 8, and I've said that in the book, and then at 12 we were actually receptionists. My twin sister and I had turns. So when I was a child, my parents would go to the Kalahari Desert, and we were the only family to go from one part of the desert to the other. We had 3 weeks to get across the desert, and if we weren't on the other side in 3 weeks, then they had the camel patrol would come looking for us. So my parents had to be very prepared with 5 children to go across the desert. We didn't see any people, but we just saw lots and lots of animals. And we had to be careful that the animals don't attack us, as well as we had to shake our shoes out in the morning to make sure there's no scorpions in them. So, you know, you have to live dangerously and then carefully. 제가 보니까 어린 시절에 메이님 되게 가훈이 위험하게 그리고 신중하게 살아라 라고 하더라고요. 진짜 멋있죠? 모순적인데? 네, 모순적인데 본인은 위험하지 않았다고 하시지만 제가 책을 읽어보니까 아침에 일어났더니 뭐 사자가 와가지고 사자 무리가 그리고 물에 뭘 건지러 갔는데 악어가 물속에 있었다고. 웬만한 위험한 상황은 위험하게 느끼시지 않을 것 같아요. I don't think I was in danger so much as I was, people think it was very brave of me to take this chance. But you know, I have moved to many cities and to different countries, and each time it's a struggle. So if you are in a situation where you are not happy and you move away from it, you can always go back to being unhappy, or else you have to work really hard to make a change in your life, and you can struggle a lot. But luxuries are not necessary. So when I would cut my children's hair, I would cut my own hair. I would give them a manicure and a pedicure. Pedicure on teenagers is not fun. And then I would also do my own. So we didn't have those kind of luxuries. We didn't go out for dinner. We didn't go to a movie. But my children never complained, and we were just happy to be in a happier home. 근데 이러한 용기는 어린 시절을 경험해서 온 것도 큰 것 같고, 또 이게 아마 분명히 아들 일론 머스크에게도 큰 영향을 주지 않았을까요? 아니, 생각해봐요. 엄마가 어렸을 때 사막 경험 이야기 많이 했을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 공교롭게 사막의 느낌이 화성이 약간 색깔 비슷하잖아. 그렇구나. 진짜. 그리고 진짜. 일론 머스크가 거기 가는 걸 좋아했어요. 아리조나 사막에 Burning Man이라고. 그러니까. 거기 가가지고 사막 한가운데서 맞아. 그 파리하고 혁신가들의 아이디어를 나누고 하는 것도 또 굉장히 좋아했죠. 근데 이 집안이 되게 독특한 게 뭐냐면, 나름대로 이제 그 머스크 가문 자체가 교육 철학이 좀 확고해요. 그래서 일론 머스크가 자기 회사인 스페이스X에다가 학교를 하나 세워요. 학교 이름이 에드 아스트라. 별을 보고 가라. 2014년에 세운 학교인데, 독특한 게 뭐냐면, 우리는 1학년, 2학년, 3학년, 4학년이잖아요. 그게 아니라 팀별로 해가지고 그 안에 연령차가 있는 학생들을 같이 뭉쳐놓는 거예요. 너무 흥미롭더라고요. 그 지점도. 무엇보다도 실제로 많은 과학 실험을 할 수 있도록 해주는 학교예요. 네. 왜냐면 머스크가 또 어떻게 이 새로운 기업들을 만드느냐라고 그러면 물리학자처럼 사고해라. 아무것도 없는 데서 어떤 과학 원리들을 이해를 하고 시작해야 된다. 이런 부분을 굉장히 많이 강조하거든요. 네. 이 학교에서는 아마 그것도 같이 가르치는 것 같고요. 근데 역시 이 파트에서도 어머니 메이님의 영향이 굉장히 컸을 것 같아요. 영양사 공부도 하셨지만 물리학 공부도 역시 하셨기 때문에 일론도 그 머리를 물려받은 게 아닌가? 그러니까. I don't even know how they did, but they did pass, and that's all that mattered. That they were passing in the subjects and excelling in especially math and science like I used to. 타고났나? 이 머스크가 교육의 핵심은 자율성, 그리고 문제가 생겼을 때 스스로 해결하게 하는 힘을 키워주는 것, 두 가지가 아닌가. Yes. 네.